Добрый вечер, дорогие друзья. Мы, как всегда, сейчас пригласили на сегодня нашего генерального директора маркетинга в United States Гэри Крамера, чтобы он нам рассказал о последнем новейшем и объяснил. И также здесь у нас находится мистер Феликс, сейчас поможет нам перевести. Миссис Муся тоже есть у нас переводчица, да? Так что это сейчас записывается. Это как коротко о новостей. Мистер Гэри сейчас расскажет нам. Mr. Gary and Felix, maybe between you 10 and 15 seconds for the translating, okay? Hello one more time, Mr. Gary. Please explain us about news, which is last leadership call. Can you explain us, Felix? Gary, yeah. Could you please explain us all news from last leadership call? Sure. All right. Well, first of all, thanks for having me here. Glad to see if we can help get some of the information out here and get everybody on the same information and same page. Окей. Герри благодарит нас всех за то, что мы его пригласили к нам в комнату и за то, что он может с нами поделиться новостями компании ADITnetwork. Go ahead. All right, very good. Well, one of the scenarios that we've talked about has to do with some of the consumer credits. Currently, right now, there was an extension for any member joining ADITnetwork would be able to still be provided the bonus of consumer credits up through January 13th midnight Pacific time. And that's still in effect right now, so anyone that joins now will still get the bonus of CCs, as that was to be cut off on the 1st of January, although the company agreed to help extend it for 2 more weeks, and we're still in the middle of that now. Окей. Герри говорит, что компания продлила для нас на 2 недели то, что новые люди, которые приходят в компанию, как было раньше, так и сейчас, будет подарочные CC, консумер кредиты. Это все будет работать до 13 января, до 12 часов ночи, то есть до 14 января. И это очень здорово. У нас есть еще возможность купить добавочные кредиты и купить продукт и получить в подарок консумер кредиты. Надо этим воспользоваться. Okay, go ahead. Okay, now I want to share with everybody another bonus that's going to occur and what the company is going to do with the consumer credits moving forward starting on January 15th. And what will occur on January 15th is the company is going to give everyone another bonus moving forward into the new year. Although what will occur before that bonus is that the company is going to take all the CCs in the company and they're going to reduce the number of CCs possibly by 100 times. And then it's going to increase the price by 100 times. So what will happen as an example, do you want to repeat that or let me give the example first? Let me repeat it, please. Okay. Okay. Герри говорит, что сейчас компания дала нам прекрасную новость, великолепную новость. Начиная с 15 января все CC, которые у нас в компании, поделятся в 100 раз, то есть уменьшится в 100 раз, то есть количество CC. Но наряду с этим
цена этих CC увеличивается в 100 раз. И сейчас он нас даст нам пример, как это работает. Go ahead, Gary. Okay, so as an example, if somebody has, let's say, already grown their account by, let's say, 8 times, that will still finalize. Everyone will still get their 8 time if they haven't already done so. But what will happen is if you have 1,000 CCs, let's say, and it's worth 5.5 cents, 0.055, that would be worth $55. Now, what the company's going to do is if they reduce it by 100 times, you would actually have now 10 CCs, but the price would be $5.50, so they're still worth $55. So share that part and then we'll talk about the bonus. Окей. Значит, Гарри приводит пример. Предположим, у вас есть 1000 CC. С 15 числа это уже будет не 1000 CC, а 10 CC. Значит, но в то же время он был стоил 5,5 центов, то есть 55 центов, то сейчас цена увеличивается в 100 раз, то есть это будет уже $55. То есть мы ничего не потеряем. Это для нас очень выгодно. Go ahead. Okay, now what the company will also... Gary, can you explain for this, I'm sorry, for the 1,000 consumer credit, you said you're going to be 10? Let's say they take it to 10, but whatever they reduce the quantity by, it's going to increase the price by that same amount. So that the value is exactly the same. Now, here comes the good part. Whatever amount that you have, the company is also going to double it again and double it again. So the reality is that your CCs don't grow by 8 times, they're going to grow by 32 times. So when it's a huge bonus for all of us that have been in the company from June of 2012 through June 13th of midnight actually, but any member that was part of ADIT that joined between June 1st of last year, 2012, and the January 14th of 2013 will end up getting not only their 8 times, Okay. Okay? Okay, let me translate. Окей. Значит, Герри говорит, что сейчас какая будет ситуация. Значит, опять же я повторю. Значит, если у вас было 1000 CC, они уменьшатся в 100 раз и будет 10 CC. Но в то же время увеличивается стоимость этих CC. Понимаете? То есть мы ничего не потеряем, мы наоборот выигрываем. И опять же, он говорит, что с 15 января у вас увеличиваются вот эти CC, получится в конечном результате в 32 раза. Начиная с 8 июня 2012 года по 14 января 2013 года оно увеличивается в 32 раза. Я так понял. Okay, go ahead. Okay. И еще я добавлю чуть-чуть, он сейчас написал мне, что 1000 consumer кредиты приблизительно 0,55 центов, это будет $55. The company reduced by 100 умножим на 10 тайм, $5.50, это будет $55. Поняли, Феликс? Очень хорошо. Это очень выгодно для нас всех. Very nice. Okay.
Okay. Now, Go what ahead. I'm going to do, so, okay, I'm going to do this. I'm just going to, I'm typing something in and, okay, now what's also going to occur is, so they're going to end up not only with the 8 time, and then they reduce it by those numbers, and then that number will get doubled, and then we're going to double it again, and that's how we end up at the end of the day with a 32 times. So it's going to be a tremendous bonus for anyone that owns or buys more consumer credits between now and obviously the 13th of midnight of Pacific Standard U.S. time. Okay, and then there's more. And so Окей. the, Значит, окей. Гарри опять повторил, что это очень выгодно для нас, и что начиная с июня по 14 января у нас получится умножение 32 раза, что очень выгодно для нас всех. Okay, go ahead. okay, now another benefit is this. Anyone after the 15th of January, new members that join are not going to get the bonus of CCs. But if they decide they want to buy CCs, and it includes all of us, anything that we buy CCs after let's say there's the 15th, if you will, then we will receive an additional 4 times on those CCs, including new members who decide they want to buy CCs. We can also each get the CCs multiplied by 4 times on all those that we buy with our commissions and so forth in the trading account, or from the trading account. So it allows us to continue to multiply our CCs as well. Окей. Окей. Гэри говорит, что начиная с 15 января новые партнеры, когда будут покупать новые пакеты, они не будут получать подарочные CC. Но в то же время у них есть возможность купить CC наряду с теми партнерами, которые уже в бизнесе. То есть все мы, которые партнеры новые и те, которые в бизнесе, когда будут покупать CC, CC будут учетверяться. То есть и для новых, и для тех, кто в бизнесе, CC будут учетверяться, что опять же выгодно для нас. Go ahead. Now, that bonus for the 4 times will work until through March 4th, or excuse me, March 3rd, which means anything that we buy after January 14th through March 3rd will qualify for us to earn the 4 times on those consumer credits. So it goes through March 3rd of 2013. Okay. Okay, let me translate. Значит, Гэри говорит, что все те поинты, все CC, которые мы купим, начиная с 14 января, будут учетверяться до 3 марта включительно. То есть за этот период все новые, что мы в CC купим, будут учетверяться до 3 марта. Okay, go ahead. Okay, so what also will occur is that on March 4th, right now, if somebody sells a CC on the platform, there is a 5% fee. Now, on March 4th, that 5% fee is going to be 0. So the company is going to remove the 5% fee.
So that's going to be 5% more cash for us. Okay. Let me translate. Значит, начиная с 3 марта, значит, до сих пор сейчас если мы продаем наши CC, то у нас берут 5% фи. То есть с нас берут 5%. Начиная с 3 марта эти 5% браться не будут. То есть эти деньги будут оставаться у нас, что опять же очень выгодно для нас. Okay, go ahead. All right, now with the fee stopping, right now, when we also have a percentage of when we sell consumer credits, typically 30% is mandatory that goes back into the trading account. Okay, so now the company is going to reduce that mandatory amount to 20% after March 3rd, 11:59 Pacific time as well. So we'll gain another 10% when we sell those CCs. Okay. Значит, сейчас, когда мы продаем наши CC, то есть 30% с этих денег идут на тренинг, то есть компанию на тренинг. С 3 марта эти деньги будут, то есть эти проценты будут снижены, то есть их не будет, и поэтому у нас будет оставаться больше денег. То есть опять же плюс для нас. Это все компания делает с выгодой для нас. Go ahead. All right, now another thing that occurs is that I want to bring up is that where we had the 4 time that went from January 14th through March 3rd, where we get the 4 times, there's also going to be a period of time from March 4th as well. From March 4th, it's going to begin a 3 time on the consumer credit. So we will get a 4 time from January 14th through March 3rd that gains us 4 times for new members and anyone that's buying CCs. And then from March 3rd through May 3rd, 11:59, we'll get another 3 times. Okay. So it's like a grading scale, if you will, moving down, and so we'll have another 4 or 5 months of still getting multiples on our CCs. Okay. Значит, Гарри говорит, что 14 января, начиная с 14 января по 3 марта у нас, так сказать, за CC будут учетверяться, наши CC будут учетверяться. Но начиная с 4 марта по май месяц, то есть следующий месяц, оно будет утраиваться. То есть до марта будет учетверяться, начиная с марта по май, этот месяц будет утраиваться. То есть мы постепенно все равно будем получать, все равно будет увеличиваться наши CC, но постепенно немножко меньше. Okay, go ahead. All right. Now, one of the other main things is that we talked about is the company's going to be bringing out, an electronic ad platform very shortly in January. Now, this is going to be something where we've got corporations coming in to pay ADITnetwork to have their ads viewed, which eventually will roll out globally, where members will eventually be able to click another set of ads and make cash each month for doing that as well. And they're working to roll that out right away. It'll be another avenue for that. The goal is to grow this globally, where we have companies all over the world wanting to have
folks in different countries click their ads. And the company's been working on putting that together very hard, and that will be considered a Platform B, and that will roll out, I believe, hopefully sometime in January very quickly. And so that's going to create another income avenue for ourselves and our team to make money clicking other ads. Okay, I'm sorry again, like I understand, it's really new platform for new advertisement, so we can... Let me clarify. Right now, let's look at the platform let's look at the platform we have now. We consider that Platform A. That's where we view the ads, and we get back 70%, and we gain an ad point, which is being vaulted up for many of us to be able to sell those ad points very shortly. Now, in addition, we're putting up what we call Platform B. Now, Platform B we call the electronic ads, where the company becomes a publisher, and we can start to earn money clicking those ads. Although this will be a soft rollout because we won't be able to do every country. So we're going to be doing some testing on that coming out probably in January. But it will eventually create another income stream for us by simply clicking ads. Okay, let me translate. Значит, Герри говорит, что на сегодняшний день мы пользуемся платформой вот этих advertisement, то есть объявлений, то есть мы кликаем на эту рекламу, мы просматриваем, и таким образом мы зарабатываем определенные деньги. Но начиная с января, может быть, со середины января, вводится следующая платформа, так называемая платформа Б, вот, в которой будут дополнительные электронные объявления, то есть дополнительный advertisement электронный, глобали, то есть во всем мире, то есть не только будет китайские, канадские, а во всем мире. Сейчас проходит тест этой системы, и начиная где-то со середины января, может быть, чуть позже, запустится вот эта новая система. Это будет дополнительная возможность для нашего заработка. То есть мы будем опять же кликать и будем дополнительно зарабатывать. Сейчас тестируется эта система и скоро будет пущена в строй. То есть опять же все для нас. Go ahead, Gary. All right. Another thing that the company is working on is that it's important that the company roll out the marketplace, that we are able to introduce other merchants for this ad point platform, that we want to create a buy and sell opportunity to sell our ad points. So they're working on that to roll that out as quick as they can as well. And we're working to see if we can effectively push out, or not push out, but get the company to roll out the marketplace so that we can expedite the ability of utilizing our ad points to sell. Now we're working to make that hurry up. Окей. Гарри говорит, что компания сейчас усиленно работает еще над одной возможностью, дополнительной возможностью заработка. То есть компания работает над тем, создает marketplace, то есть возможность, чтобы была возможность продавать вот эти ad-поинты, которые у нас накопились и накопятся. Поэтому это опять же будет дополнительный заработок для нас. Но пока это все в разработке, то есть в стадии разработки, и компания очень усердно работает над этим. Okay, go ahead, Gary. All right. Now, many of you probably noticed in your back office, if you click on product, you're going to notice that the company has added a lot more retail packages that will be sold to merchants. Now, we've got folks selling these packages now and doing really well. The retail packages, if you'll notice,
are in the back office under product, and we have them at 200, 500, all the way up to 150,000. And the cool part about it is they all come with CV volume attached to them as well now, which go into your binary. And the nice thing about it is that anyone that sells a retail package earns 40% right now. Okay, let me translate. Значит, Гарри также говорит, что сейчас в нашем бэк-офисе в разделе «Продукты» вы можете увидеть, что компания добавила новые дополнительные продукты Retail Package. Что такое Retail Package? Это то, что мы можем продавать, то есть посторонним людям, то есть компаниям, которые хотят рекламировать свой бизнес. И там есть много разных вариантов по разным ценам. И самое интересное то, что за каждый проданный такой пакет, за каждый проданный ритейл-пакет мы будем получать 40%, что опять же очень хорошо для нас. То есть компания делает все для того, чтобы все слова, то, что компания обещала, что будет много возможностей заработать, это все происходит в жизни. То есть компания серьезно над этим работает. Okay, go ahead. Now understand that when a retail package is sold, it will pay the person who sold it 40%. It'll pay their upline sponsor 5%, and their upline 5%, and then 20% goes into CV volume, and it will go to your weakest team in your binary. So the company is going to let the CV points on retail packages to always go to your weakest team to make sure you can maximize your income on the binary. Okay, very good. Гарри говорит, что за продажу вот этих пакетов, ритейл-пакетов, компания вам будет платить, то человек, который продаст этот пакет, будет платить 40% с продажи, его спонсору 50%, 5%, верхнему спонсору еще 5%, и 20% от этого пойдет в самую слабую ногу нашего бинара, для того, чтобы помочь расширять нашу бинарную систему, то есть расширять ваш бизнес, что есть очень тоже хорошо. Okay, go ahead. All right, now we've had some folks going out and selling some of the high-end retail packages. We just finished up a PowerPoint that folks will be able to present to retailers. We've had 3 $100,000 packages sold to retailers just in the last week. And 2 were sold today, and 1 was tested last week. And somebody sold actually 2 of them today, each for $100,000. So they made $80,000 commission today. Wow. Okay, let me translate. Значит, компания приготовила PowerPoint презентации, которые будет, это как рекламные презентации для наших покупателей. То есть мы сможем показывать им и продавать вот эти ритейл-пакеты. И он говорит, что вот только сегодня кто-то из наших ADITnetwork-ских, так сказать, партнеров продал такой пакет за $100,000, и он получил вознаграждение очень огромное. То есть уже проверяется, люди продают и за это получают хорошее вознаграждение. То есть, опять же, большой плюс для заработка нашего. Okay, go ahead. Okay. Now, there is going to be what we call merchant contracts and agreements
that will be made available for us to go out and offer some of these retail packages, and you'll find that a lot of businesses are open to want to be able to be put into the ADIT network, even in the browser system, because today many businesses are paying large sums of money to companies like Google and are not necessarily getting any business at all either. So now we can start to show businesses and give them statistics and guarantee them that their websites and or businesses will be seen by members, and we'll give them the statistics and the ratings on it. Окей, окей. Значит, Гарри говорит, что сейчас компания подготовила настолько хорошие предложения для ритейл, то есть покупателей, для наших покупателей этих пакетов, для больших компаний, что вот ни одна из компаний, где рекламируются эти люди, то есть, например, Google, она не дает статистику, сколько человек посетило этот сайт, вот, а компания ADITnetwork даст полную статистику, и клиент сможет увидеть, сколько и кто, и как глобально, где посетили, кто посетил их веб-сайт, то есть кто посещает рекламу, что есть очень хорошо. Okay, go ahead. So as an example, a lot of companies, so here would be like a question for businesses to understand. Would you rather pay $1 to $5 for a click or an impression, or would you rather pay anywhere from 8 cents to 30 cents to have your web page actually seen and viewed for 20 seconds? And if they don't pay a penny. You see, so this is where you're going to get the attention of a business, because any business that's online paying Google, AdSense, pay-per-click, or any of those, we're going to be able to show them how to get as much traffic, if not more, and they'll pay a lot less with us. And it could put a lot of money in your pocket. Okay. Okay. Значит, Герри говорит, проводит такое сравнение, что сейчас многие компании, такие как Google и такие крупные адвертайзинговые компании, они берут большие деньги с компаний, которые хотят рекламироваться на Google и других крупных сайтах, и они не дают клиенту такого сервиса, как даст ADITnetwork, потому что ADITnetwork даст полный отчет, и мало того, это будет еще стоить дешевле, чем у Google или у других адвертайзинговых компаний. Поэтому у нас, по идее, должен быть очень хороший бизнес, потому что люди пойдут к нам, у нас это будет дешевле, и отдача будет намного больше. Go ahead. All right. Now, well, those are some of the basics right now. I would also obviously like to add, you know, there is going to be one more feature that the company is working on right now to take up some potential time for the ad points. What we're working on is to allow members to be able to potentially take some of their ad points and be able to exchange them for consumer credits, and then they'll be able to sell those consumer credits. So being able to take your ad points and utilize them, A, for your advertising, 2, save them to sell them on our ad platform, which you can make a lot more money if you wait, because as we roll out the merchant marketplace, the businesses are going to want more of those ad points and you'll make more money. Or 3, we're going to be able to potentially, here very soon, we're talking to the IT department to allow for the exchange of ad points to consumer credits to allow you to be able to sell some if you really need to. Okay. Значит, компания сейчас опять же работает над тем, чтобы мы смогли эдпоинты, которые у нас накопились,
вот, которые у нас накапливаются, могли поменять на консумер-кредиты, а потом эти консумер-кредиты продать. То есть, чтобы с Edit Point мы могли зарабатывать, понимаете? Поэтому они сейчас работают над этим вопросом, и скоро у нас будет новая возможность заработать дополнительные деньги на Edit Point. То есть мы сможем их поменять на консумер-кредиты и потом их продать или поменять. То есть это очень выгодно. Okay, now the other option that we're working on with the company is that if you have a client and you have ad points, now this is not done yet. I'm working on it to see if we can make this happen. Okay, but the goal is that if you have a retail customer, that you or I can take our own ad points and individually sell them to him or her as a business. And now we can take our inventory and immediately sell it out to local businesses in our own area. And what I'm hoping to do is be able to have a button in our back office that will allow us to transfer our ad points to a new merchant that joins and registers with the company, and we're able to transfer our ad points to him or her to immediately start posting his or her ad. You would then get paid from them. That will be very nice. That will be cool. That will be very cool. Very nice. Okay, let me translate. Значит, сейчас компания работает еще над одним великолепной возможностью для нас заработать. То есть, если, предположим, вы имеете компанию или бизнесмена, вы нашли этого человека, который хочет купить вот этот пакет, вот, значит, компания даст нам возможность, если вы имеете эдпоинты, а у вас они уже собираются, значит, продать напрямую этому клиенту, напрямую продать эти эдпоинты, и они смогут за эти эдпоинты выставлять эту свою рекламу с ADITnetwork, что, опять же, очень выгодно, это очень будет здорово для нас. Но компания пока работает над этим вопросом. Это еще пока не сделано. Это в стадии разработки. И в скором будущем у нас это будет. Okay, go ahead, Gary. Okay. Now, with, obviously that's some good information, a lot of information. The company, is very grateful to all of its members for doing a great job in building the business, and the traffic is driving up. Alexa rankings are going down, which is very good for all of us in the future of the business, which actually supports the company to bring more advertisers, which will also benefit all of us as a business as well. So the company is very pleased with this year's business and grateful to everybody for doing a great job. Okay. Также компания благодарит всех нас, всех, кто работает в ADITnetwork, всех партнеров, за то, что они делают прекрасную работу. И мы видим по Алексе, насколько рейтинг компании увеличился, взлетел. И благодаря такому рейтингу компания сможет найти больше наших кастомеров, то есть людей, которые хотят рекламироваться с ADITnetwork. И компания очень благодарит всех нас за проделанную работу и надеется, что мы будем работать еще лучше, и таким образом мы сможем больше заработать. Okay, go ahead. I think that's it. Unless we've got some questions, maybe Sarah or anybody that we can go over. Okay, Mr. Gary, this is again question
For the merchandising, for example, let's say for the pay-per-click, for the impressions, right? How much probably they pay? Okay, say that one more time, please. For the merchant, let's see, for the impression, for the click, for the link impression, it's in the from pay $1 to $5 for click link impression online? Yeah. Let's say, for example, if a lot of advertisers, specifically high traffic sites, can pay Google anywhere from $1 to $5 for some clicks or impressions, whereby they can work with ADITnetwork, and they could pay as little as 8 cents to up to 30 cents based on the retail package that they buy from us. Now, here's something really cool, is that we have a plan to give a business, let's say they buy a retail package and they want a 9-month plan. We'll give them unlimited views for 9 months. So there's just no limit to how many times, and as this company continues to grow and grow, then they're going to get more and more views, and their value proposition becomes so much better. Okay? So and then the other thing is, you and I are going to be able to sell banner advertising to them, where they can have a banner advertising in the back office or on the header of a home page, and then those, we're bringing out a pricing list for you on that, and a marketing PowerPoint for that too. So not only ad credit that we can sell, but also banner ads as well. So, but they're going to be able to get a lot more and lesser price to be able to advertise with us. Okay, let me translate. Фира задала вопрос Гере, что насколько выгодно будет нашим адвертайзерам, то есть людям, которые хотят рекламироваться с компанией ADITnetwork, насколько будет выгоднее с ADITnetwork, чем, например, с компанией Google или другими компаниями, которые делают адвертайзмент. Значит, Гере ответил так, что, например, компания Google за pay-per-click, они платят, предположим, $5, то если они пойдут с ADITnetwork, рекламироваться с ADITnetwork, то, предположим, на срок 9 месяцев, то они будут платить в среднем за клик 8-9 центов. То есть это будет намного выгоднее пойти с ADITnetwork, чем с любой другой адвертайзмент компанией. И, естественно, это нам даст большой заработок. Поэтому у нас есть прекрасное будущее, насколько я понимаю. Okay, go ahead. Okay. So basically, when all these businesses that are online, they're all paying, some businesses set budgets, to advertise online, and all we have to do is let them know who we are, let them know our rankings and our information, and show them what we have to offer them, and many of us will be able to, get some retail customers, and what a great product for us to be able to offer. Okay. I have a question. I'm sorry. Okay. Пропустите. Mr. Gary, I have a question. A lot, some affiliates interested about limitation about withdrawal. It's last call, Victor said minimum who is in the 5,000 packaging get the every day $2,000, or doesn't matter who is the buying any packaging? Okay, what's happening is obviously the company does have some limitations on some withdrawals right now, although with our UCash opportunity, there's no limits, okay? Although that somebody that has, a $100 package can request a $300 per week withdrawal. If they're at 1,000, it's $500 per week.
2,000 is 1,000 per week, and 5,000 is 3,000 per week, plus whatever UCash transfers we use for ourselves with our team is unlimited. Now, so I'll let you repeat that part, and then I'll share with you what we've got coming next. Окей. Значит, Гарри говорит, Кира задала вопрос по поводу лимита вывода денег. То есть она говорит, что только, предположим, люди, которые купили пакет за $5,000, могут выводить, сколько, Кира, вы сказали, денег можно выводить? 2000. 2000 каждый. $2,000. Да, вот такой вопрос задала Кира Гэри. Значит, Гэри говорит, что у нас прекрасная компания и что мы работаем над тем, чтобы можно было вот $100 пакет, можно будет в неделю выводить $300. Так сказать, у нас будет больше возможностей вывода денег. Ну, он сейчас пример приведет. Давайте послушаем его пример. Гэри, go ahead. Написал. 300 пакет, значит, $300 в неделю, на 1500 в неделю, 2000 пакет по 1000. По на 5000 пакет 3000 первый. Это в неделю все. Yes, Mr. Gary, again, in the last call also about news, this is good news for all of us, about at point exchanging for the consumer crediting. This is true? That's right. Yes, yeah. They're right now, as we talk to Victor, where Victor needed to talk to the IT department so that they could actually work towards putting the exchange button in the back office. Okay, that would work towards allowing us to take ad points and exchange them for CCs. Now, what the ratio will be, I don't know, although I'm following up with that as we speak. Окей, let me translate. Значит, Фира задала вопрос, правда ли это, что ad-поинты будут обмениваться на consumer кредиты. Гарри сказал, да, это правда, и сейчас Виктор дал задание нашим программистам сделать на нашем веб-сайте кнопку, которая будет нам давать возможность поменять наши ADIT-поинты на consumer кредиты. Это будет работать в абсолютно скором будущем, так что скоро у нас ждет еще великолепная новость. Go ahead. All right, now a couple other things. One is that the company is already under contract to also bring a global payment system, which will allow the company for all of its members to make additional, or withdrawals by being able to request that withdrawal to be paid to your Visa or your own MasterCard in your pocket. Okay, this is good news. This is good news. Yes, very nice. Yes. Yeah. Yes. So, and it'll allow for movement of money to people's own bank accounts and stuff of that nature. Okay, let me translate, please. It's very good news. Значит, еще одна прекрасная новость. Сплошные великолепные новости у нас сегодня. Значит, компания работает сейчас над тем, чтобы облегчить нам жизнь, то есть облегчить нам вывод наших денег. И в скором будущем у нас будет возможность получить деньги, выводить деньги на нашу визу или мастер-карты, или на наш счет в банке, что есть очень прекрасная новость. Мне лично это очень нравится новость. Я думаю, всем нам это понравится. Go ahead, Gary. Now, the other thing is that we discussed with Victor is
increasing the limits of these withdrawals. Now, the company is going to progress to allowing up to 2,000 per day withdrawal, and that will phase in over the next probably 30 to 90 days. So as the company moves forward, I believe potentially final date would be probably around April, may have the final things in place where members will have a limit of maybe 2,000 per day. It's awesome. Okay, very good news. This is good news, yes. It's awesome news. Let me translate. Значит, еще дополнительно на этом совещании наш президент Виктор сказал еще прекраснейшую новость, что скоро увеличивается лимит вывода этих денег до 2000 в день. Это вообще прекрасная новость. Поэтому мы ждем буквально, это будет в скором будущем. И мало того, что мы будем получать эти деньги через кредит-карты, еще лимит будет до 2000 в день. Великолепная новость. Go ahead. Okay, last question again, Mr. Yeah, last question, Mr. Gary. A lot of affiliates also some issue about free members. Affiliate is placement in the downline free members. What are you thinking? What recommended? I have to place it in downline free members or not? Is something happening for us or not? Free members, first of all, for the binary tree. If you are coming in and if you're signing someone up and they're coming in as a free member, I would not put them in the genealogy binary tree until or unless they are going to eventually soon upgrade to $100. And the main thing there is that the binary is meant for an active paid member. Now, although you can put a free member in the binary by manually putting them there, but you want them to be sure that they're planning on upgrading. And now, a free member can stay in your unilevel and make retail sales. So keep them in your unilevel and don't place them on the tree. But my suggestion is, since retail packages now have CD volume, it'd be very wise that whoever is joining, that if they can at least somehow figure out how to get in for the $100, that they work on that as soon as possible and get placed in that tree immediately. Okay, let me translate. So, Gary говорит, что Фил задал вопрос по поводу фришников, что с ними делать, и вставлять их в бинарное дерево или не вставлять, и как с ними вообще бороться. Значит, по поводу фришников и бинарное дерево, значит, Гэри посоветовал, что если вы регистрируете нового партнера, и вы должны с ними проводить работу, то есть вы должны знать, он планирует скоро купить пакет, планирует делать бизнес или не собирается. То есть он советует сначала узнать это и советует сначала не ставить его в бинарное дерево. Это с одной стороны. Но с другой стороны он говорит, так как у нас сейчас появляется возможность продавать ритейл-пакеты, и за это фришники будут получать свое вознаграждение, то благодаря этому вознаграждению он может собрать эти $100 или $300 и потом купить этот пакет, и тогда он уже может быть в дереве. Это его такой совет.
Вот так что от фришников избавляться, он говорит, не стоит, потому что у них есть возможность продавать вот эти ритейл-пакеты и таким образом заработать себе на пакет. Any other questions? Okay, no, that's it. Thank you very much, Mr. Gary, spend the time. I know it's your very tough time right now. I hope it's in other days I invite you again for this webinar. Thank you very much. You're very Gary? welcome. Thank you, and thank everybody. Yeah, thank you. Thank you very much, Gary. Thank you. Спасибо большое. Фира поблагодарила Герри, поблагодарила всех нас за то, что вы были на этом вебинаре. Всем желаем удачи. До свидания. Thank you, Gary. Thank you, guys. Okay, good night. Thank you.